Ero immersa nella reconciliazione del terzo trimestre quando il mio portal ha messo un segnale acustico per una videochiamata in arrivo. La scritta, Harper Home, lampeggiava sullo schermo come una spia luminosa. Ho esitato, poi ho cliccato su exeto. Il volto di mia madre riempiva l'inquadratura, quasi illuminandosi. Miranda, tesoro, abbiamo una notizia meravigliosa. Ha trillato. Quella voce, quel tono, significavano sempre che stavo per perdere qualcosa. Mi sono appoggiata allo schienale della sedia, tamburlando con la penna sulla scrivania. Che succede? Papa è apparso accanto a lei, con un sorriso come un uomo che ha appena vinto alla lotteria. Sai come stressata egli per il matrimonio? Ora è tutto sistemato. Oh, ho detto con cautela. La mamma ha stretto le mani. Abbiamo venduto la tua baita. La stanza è inclinata. Cosa? La tua baita. Har potuto come essi non l'avessi sentita. Abbiamo ricevuto un'offerta incredibile, superiore al prezzo richiesto. Ed è perfetta. Abbiamo versato la capara per la location stamattina. Non è incredibile? Non mi sono mossa. Non potevo. Quella baita non era solo una proprietà. Era privacy. Era pace. Era mia. Non la stavi nemmeno usando. Aggiunse papa. E rimasta vuota per anni. Ho lavorato, papa, a Seattle, non in vacanza. Issato. Singhetto la mamma. Allora, perch lasciare che un'intra baita and sprecata? Ellie marita un matrimonio meraviglioso. In questo modo atterra tutto cio che ha sognato. E il tuo regalo per lei. Sentii qualcosa stringersi e bloccarsi nel petto. E meraviglioso, se riesci. La mamma applaudì. Sapevo che avresti capito. Sei sempre stata così generosa. Ellie sarà entusiasta. Aggiunse papa. Lo è già. La mamma ha detto che ha scelto il suo vestito ieri. Aspetta di vederlo. E, di seta italiana chiusa a mano. Continuavano a parlar, sorridendo come essi stessimo pianificando una vacanza e non analizzando la mia vita. Guardavo I loro volti pieni di festa, completamente ignari. Comunque, disse la mamma, sistemando la telecamera. Volevamo solo condividere la bella notizia. Ti amo, tesoro. Ti amo. Risposi con calma studiata e cliccai per terminare la chiamata. Il silenzio che seguì fu più forte di qualsiasi cosa avessero detto. Chiusi il portale e presi il telefono. Sarà solo una persona che dovevo chiamare. Ho comprato la baita a 28 anni. Da sola. Nessun garanti. Nessuna congratulazione da casa. Solo io, un avvocato immobiliare e un banchier che mi chiamava signora nella catena di email. Si trovava in un angolo tranquillo del lago Washington, con un ampio portico e un molo che sporgeva come una masella ostinata. L'ho eredata con calma. Libri di seconda mano, una poltrona consumata, copru tessuta a mano da un artigiano del Montana che non ricordava mai il mio nome. Non era lussuoso, ma era mio. L'unico spazio incontaminato da sensi di colpa, aspettative o prestazioni. Non ho nemmeno detto alla mia famiglia fino a 6 mesi dopo. E quando ho fatto, mia madre ha malapena alzato lo sguardo dal suo cruciverba. Dev'essere bello, aveva detto. Quello è stato il primo mese in cui ho iniziato a mandare soldi a casa. All'inizio è stato discreto. $300 ca, un pagamento con carta di credito lì. La rete universitaria di Ellie, lo scaldabagno, Illinois leasing dell'auto di papa. Dal secondo anno, era tutto automatico, programmato, sanificato tramite conti fittizi e trasferimenti online. Non eni ho mai parlato. Non mi hanno mai chiesto da dove provenisse. Era più facile così per loro. E a un certo punto, ho smesso di contar. Ho smesso anche di visitar la baita. Mi faceva meno male immaginarla incontaminata e intata che tornar e trovarla piena de bisogni di altre persone.
Ma una cosa che non avevo dimenticato, non potevo dimenticare, era quello che avevo fatto 18 mesi dopo la chiusura. Avevo trasferito il lato di proprietà a una holding che avevo fondato durante la laurea, la Hartmann Holdings. Era rimasto inattivo finché non gli avevo dato uno scopo. Nessun altro lo sapeva, nemmeno Rachel. Non l'ho fatto perché mi aspettavo che mi derabassero. L'ho fatto perché in fondo sapevo che avrebbero potuto farlo. Ho tirato fuori il mio portatile e ho aperto l'unità crittografata. C'era tutto. Lato originale, I documenti di trasferimento, le dichiarazioni dei redditi, una polizza assicurativa nascosta in bella vista. Poi ho chiamato Rachel. Rachel ha risposto al secondo squillo. Amanda, wow. È passato un minuto. Ho bisogno di un favor. Ho detto qualcosa di legale, qualcosa di importante. Non ha perso un colpo. Stio ascoltando. Credo che I miei genitori abbiano appena venduto una baita che non possedevano. Se fu una pausa. Torna. L'ho spiegato tutto. Di come avevano chiamato quella mattina, raggianti come se avessero vinto alla lotteria, annunziando con orgoglio di aver venduto la mia baita per pagare il matrimonio di Ellie. Di come eni avevano parlato come se dovessi esserne orgogliosa. Ed ecco cosa ho aggiunto aprendo il PDF sullo schermo. Non hanno venduto la mia baita. Hanno venduto una proprietà appartenente alla Hartmann Holdings. La tua holding, Rachel, dice con voce tesa. Quella che abbiamo creato insieme. Issato. Ho trasferito il lato NEFA. Ho appena controllato che fosse ancora sotto la scritta Hartmann. Hanno falsificato la mia firma sui documenti di vendita. Gesù, Miranda. Sapevano sempre davvero la chiave, davvero la documentazione. Ho dato loro troppa fiducia. Hai dato loro tutto, caress. E loro il hanno usato per commettere fraude. Sosperai lentamente. Quella parola, lo rend real. È real. E essi incassano quella segno. È ancora intracciabile. Reduci a icona I file delato e mi appoggiai allo schienale della sedia. Ho un caso. Rachel rise merriment. Non hai solo un caso. Hai una bomba nucleare. Falsification, falsa dichiarazione, furto di beni aziendali. Non è solo una light. Familiar. Miranda. È un reato. Fissai lo schermo e I volti sordini dei miei genitori congelati nella miniatura della chiamata. Pensavano di averla fatta franca. Pensavano che avrei annuito, mandato un regalo, magari offerto di fare una cover per la band. Ho mandato loro soldi per anni, dissi a bassa voce. Mutuo, carte di credito, prestiti di Ellie. Non volevo riconoscimenti. Non volevo solo che anagassero. Il tono di Rachel si adolsi. Esi sono girati e ti hanno trascinato sotto comunque. Avrei dovuto tagliarli fuori. Se hai provato. Ti sei comprato un'isola. Ti hanno semplicemente inseguito. Non ho risposto. Stavo già compilando I documenti. La mia mano non tremava. Non questa volta. Lasciami indovinare. Rachel ha detto. Non stai chiamando per sfogarti. No, ho detto che chiamo per litigare. Il modello era già negli archivi di Rachel. Lo abbiamo modificato, scambiato nomi, stati, ID della proprietà, poi lo abbiamo sottoposto al consiglio di Hartmann per una revision formale. Entro 48 ore, un avviso di pignoramento è stato preparato, autenticato e inviato alla porta di casa dei miei genitori tramite posta certificata. Nessuna minaccia, nessuna spiegazione, solo I fatti. La vendita non era autorizzata. L'acquirente era stato truffato e tutti I proventi erano stati congelati in attesa di indigeni legali. Hartmann Holdings stava facendo valere I suoi diritti. Non ho urlato. Non ho implorato. Non ho nemmeno chiamato. Invece, ho aperto la nostra vecchia chat di gruppo familiare, quella disattivata da oltre un anno, e ho inviato un singolo messaggio. Controlla la posta. Tutto qua. Poi ho chiuso l'app,
ho spento il portal e ho preparato ilta. Ho aspettato nella quiet del mio appartamento. L'unico rumore, Illinois tintinnio del cucchiaio contro la porcellana. Il silenzio era tagliente, ma non vuoto. Mi volavano silenziosa. Obedient, la figura di sfondo che teneva axis la luce. Così, ho dato loro quello che chiedevano. Una version di silenzio che non avrebbero saputo gestire. Al mattino, tre messaggi mi sono apparsi sullo schermo. Uno dalla mamma. Tesoro, è successo qualcosa? Il postino ha lasciato qualcosa di confuso. Uno da papa. Dovremmo parlar, Miranda. E uno da Ellie. Riguardo la tua stupida baita, vero? Non ho risposto. Li ho inoltrati tutti a Rachel. Ha risposto 2 minuti dopo. Sono scassi. Bene. Ho appoggiato il telefono sul tavolo e ho guardato il grigio skyline di Seattle. Non avevo ancora vinto, ma qualcosa era cambiato. Per una volta, non ero io quella che aspettava di essere perdonata. Non ero io quella che doveva sistemare I guai di qualcun altro. Questa volta, avrebbero provato cosa significava trovarsi in mezzo a una tempesta che non potevano prevedere. La prima email di Lauren è arrivata alle 6:42 del mattino. Aghetto. Problemi urgenti di pagamento. Matrimonio di Mitchell. All'inizio è stata gentile, quasi dispiaciuta. Ciao, Miranda. Ti scrivo in merito a diversi pagamenti a vuoto relativi al prossimo evento. Il locale ha richiesto una conferma immediata e il firestici un nuovo acconto. Qualcuno della tua famiglia può chiamarmi? Non ho risposto. A mezzogiorno, si ne erano altri 5. Il tono è cambiato. La disperazione traspariva dal frasai. La band chiede pagamenti anticipati. Il gran vista dice che svincula la tua data se non ricevono risposta entro 48 ore. Per favor, avvisa il prima possible. Ho fatto uno screenshot di ogni messaggio e li ho inoltrati a Rachel. Ha risposto con un singolo pollice in su. Nel frattempo, Ellie pubblicava selfie di sposa come se niente fosse. Il suo Instagram era un conto alla rovescia per le nozze in tenui colori pateo, abiti in piso, mani curate, calici di champagne, in equilibrio su piedi curati. L'ultima prova prima del grande giorno. Non vedo l'ora di sposare il mio principe. Benedetta e radiant. I commenti erano pieni di emoji a forma di cuore e obiettivi. Nessuno dei suoi follower sapeva che gli segni erano rimasti a vuoto o che il quartetto di archi non aveva confermato. La luce reggiva per ora, ma potevo vedere la crepe formarsi. Quella sera, ho aperto una bottiglia di vino e ho letto l'ultime notizie di Lauren. Questa era contrassegnata come urgent. Risposta richiesta. Ciao, Miranda. Ho ricevuto avvisi di set fornitori riguardo a cancellazioni imminenti. Ho provato a contattare I tuoi genitori, ma non ho ricevuto risposta. Devo sapere cosa sta succedendo. Per favor, Illinois mio nome e su alcuni di questi contratti. La mia reputazione è a rischio. Eppure, non ho detto nulla. Costruirono questa fantasia su soldi che non possedevano, su una baita che non era loro e sulla convinzione che sarei rimasto in silenzio per sempre. Ma il silenzio non significa risa. Versai un altro bicchiere e aprì il fascicolo che Rachel aveva inviato con I documenti ufficiali dell'ingienzione, pronti per essere depositati la mattina successiva. Non era più un avvertimento. Era l'inizio del crollo. Alle 9:15, Rachel aveva depositato l'ingienzione. L'impiegata del tribunal confermò la rescissione. Il giudice assegnato al nostro caso aveva la reputazione di essere efficient. E nel giro di poche ore fu emesso un ordine restrittivo temporaneo. La vendita fu congelata. Tutti I fondi furono segnalati per fraude. La posizione legale di Hartmont Holdings era ora official. I miei genitori non avevano solo venduto una baita.
Avevano cercato di riciclare beni rubati attraverso un secolo vizioso di diritti e presunzioni. Non avevo bisogno di annunziarlo. La valenga inizio da sola. Nel tardo pomeriggio, il mio telefono inizio a vibrare. La chat di gruppo familiare, silenziosa da mesi, sixes come un razzo. Mamma, tesoro, c'è un problema con la banca. Puoi controller papa? Miranda, stiamo ricevendo strain chiamate dalla società immobiliare. Ellie cosa hai fatto? Non ho risposto. Poi sono arrivate la telefonate. Ten chiamate per meno di 30 minuti. Ho silenziato la conversazione e ho appoggiato il telefono a faccia in giù sul banquone. Lasciali andare rotoli. Lasciali indovinare. Ho aperto il portal e ho trovato un'email dal responsabile del deposito a garanzia, in copia per conoscenza, al mio avvocato. Tutte le dispersioni sono state sospese in attesa di revision legale. Pochi minuti dopo è arrivato un altro messaggio dall'agente immobiliare dell'acquirente. Vi preghiamo di contattarsi immediatamente per chiarire la struttura proprietaria. La nostra client è estremamente preoccupata. Ho bevuto un lungo sorso di caffè e ho aggiornato la posta in arrivo di Lauren. Era apparso un nuovo aggetto. Aiuto. Stio perdendo il controllo del matrimonio. Non aveva idea di quanto stesse per peggiorare. Non mi piaceva vedere le cose andare rotoli. Non nel modo in cui sarebbe successo a ellie se fosse stato il contrario. Ma si era una silenziosa, brutale soddisfazione nel lasciare che causa e effetto incontrassero l'effetto. Avevano agito senza cheater, senza controller, senza considerare nemmeno una volta che non avrei potuto semplicemente rendermi etc. Ora I soldi erano bloccati, la cronologia era rovinata e ogni chiamata che facevano rimbalzava sullo stesso muro. Il mio silenzio. Ho chiuso tutte le schede tranuna. Lo stato dell'ordine restrittivo era attivo. Sarah scritto. Rachel ha mandato un messaggio. Se ne accorgeranno entro domattina. Non ho risposto. Ho solo guardato. La chiamata è arrivata poco dopo mezzanotte. Non ho riconosciuto il numero, ma ho risposto comunque. Una parte di mi voleva sapere fino a che punto fossero caduti. Miranda. La voce di mia madre era quasi irriconoscibile. Tesoro, per favor non riattaccare. Non ho detto niente. La voce di papa è arrivata subito dopo, fragile, ma ancora cercando di calmarsi. Dobbiamo solo parlare. C'è stata un po' di confusion. Qualcosa con la banca. Ti riferisci all'indagine per frode? Ho detto quella confusion. Un silenzio prolungato. Miranda non lo sapevamo. Sicuro la mamma. Pensavamo. Pensavi cosa? La mia voce non si alzò. Non si en era bisogno. Che la baita era lì ad aspettare che tu la vendessi. Che avevi diritto a qualcosa che non hai mai guadagnato. Avevamo bisogno di soldi. Dis quasi infantile. Il matrimonio, di Ellie. Hai avuto soldi. Cosa ho contribuito? Prendo $800 al mese per 4 anni. Ho pagato il mutuo, coperto la Tuesday carte di credito, la rate dell'auto. Meta della retta di Ellie. Altro silenzio. Pensavo fosse di un parente. Mormoro papa. Era dissi. Quella che hai cresciuto. Quella cui hai insegnato a essere utile, non amata. La mamma iniziò a piangere. Singhiozzi forti e singhiozzanti. Non sapevamo che fossi tu. No, non volevi saperlo perché se lo avessi saputo, ti saresti dovuto sentire in colpa per quanto fosse facile da accedere. Stavamo solo cercando di tenere la cosa galla, disse papa. Stai andando così bene ed è per questo che pensavi che non mi sarei accorta quando mi hai derubato. Non dire così, pianse la mamma. Siamo una famiglia. No, dissi dolcemente. Non hai cresciuto una figlia. Hai creato una rete di sicurezza. Non si erano urla dall'altra parte. Non si erano più scuse.
Ero il tuo angelo custode, dissi. E tu lo hai derabato. Riattacai. Non perch fossi arrabbiata, ma perch non si era più niente da dire. Il mio telefono si illuminò di nuovo pochi, secondi dopo. Lo spensi e mi sedetti al bio. L'unico suono nella stanza. Illinois mio respiro. Non stavano chiamando per sistemare le cose. Stavano chiamavano perch finalmente capivano cosa significas perdermi. Il titolo fis il giro del telegiornale locale du giorni prima dell'udienza. La famiglia della sposa accusata di fraude immobiliare per finanziare un matrimonio del $120,000. Non elho fatto trappolare, ma non elho nemmeno impedito. Lauren, la wedding planner, ha rilasciato una dichiarazione alla stampa, in lacrime, arrabbiata. Ha detto di essere stata ingannata, dicendo di essersi ritrovata con migliaia di dollari di perdite dai fornitori e una reputazione rovinata. I commenti sono stati brutali. La compassion non era per elli. In tribunal, Illinois Pubblico Ministero ha spiegato tutto. Le firme false, la vendita illegale, la pista finanziaria che risaliva alla Hartmont Holdings. Mi hanno chiamato a testimoniare per prima. Ho parlato chiaro. Nessuna lacrima, nessuna vendetta, solo numeri, scadins e ricevuti. I miei genitori sedevano al tavolo della difesa, rigidi e pallidi. Il loro avvocato non ha detto molto. Non si era molto da dire. Poi egli ha testimoniato. Durata 3 minuti prima di crollare. Gelosa, ha parlato, indicandomi. Sempre stata gelosa. Non sopportava che toccassi a ser felice. La signorina Harper, Illinois giudice, mi ha avvertito che non vuol una famiglia. Vuol solo rovinare tutto. La sicurezza si stava già muovendo prima che il giudice des l'ordine. L'hanno scortata fuori mentre le rovesciava la sedia. L'ala era di nuovo silenziosa. Il giudice si rivolse ai miei genitori. Signor e signora Harper, non avete solo violato la legge. Avete violato la fiducia. Non avete chiesto. Non avete avvertito. Avete falsificato il nome di vostra figlia e trattato I suoi beni come un bancomat di famiglia. Il labbro della mamma tremava. Papa fissava il pavimento. Quando avete falsificato il suo nome, disse il giudice freddamente, avete perso il diritto di definirvi la sua famiglia. La mazza è stata abbassata. Sono state presente le accuse. Sarebbe seguita la sentenza. Fuori, lo telecamere aspettavano. Non ho detto nulla. Ho continuato a camminare oltre I giornalisti, oltre I flash, oltre I gradini del tribunal. Non mi sentivo trionfante, ma mi sentivo finito. La baita era esattamente la stessa. Lo stesso Persian bianchescheggiate, gli stessi gradini scricchiolanti del portico. Gli stessi campanelli yalasai che mia madre aveva comprato una volta durante un viaggio in Mac China e dimenticato il giorno dopo. Ma non la sentivo più mia. Attraversai ogni stanza lentamente. I mobilai erano esattamente come li avevo lasciati, intatti, ma qualcosa nell'aria era cambiato. Profumava di ricordi, non di casa. Ogni angolo custodiva il fantasma di qualcosa che un tempo mi confortava. Ora mi ricordava quanto facilmente la comodità possa rivoltarsi contro di te. Mi fermai davanti alla libreria, l'udita che accarezzavano il dorso di un romanzo che avevo riletto durante una lunga pausa invernale. Un tempo sognevo in questa baita. Pianificavo il futuro, respiravo liberamente. Poi pensai alla chiamata, quella in cui mi avevano detto che era sparito, come se non fosse mai importato. Mi sedetti sul bordo del letto e guardai il lago, immobile come vetro. Era stato il mio rifugio, la prova che potevo costruire qualcosa senza di loro. Ora era solo una scatola piena di supposizioni altrui. Mi alzai, tirai fuori il portachiavi dalla tasca, e tornai in cucina. Nessun gesto drammatico. Nessun colpo secco.
Mi limitai a posare la chiavi sul banquan. Anasita silenziosita un posto che non aveva più bisogno di me edcui non avevo più bisogno. Chiusi la porta alle mie spalle e non mi voltai indietro. Tornata a Seattle, mi sedetti sul pavimento del mio appartamento e aprii la rubrica. Una a una, lo cancellai. Mamma, papa, Ellie, ogni cugino che mi mandava messaggi pieni di sensi di colpa sul tenere unita la famiglia. Non mi brisciava. Era come fare pulizia. Poi aprii un nuovo conto presso una piccola cooperativa di credito a cui nessuno in passato aveva accesso. Nessun permesso congiunto, nessun trasferimento automatico, solo il mio. Quando arrivo la chiamata, quasi lasciai anar la segreteria telefonica ma risposi. Sono il detective Lane, dis la voce. Pensavo che ti sarebbe piaciuto sapere che il tuo caso ne sta portando. Altri. Abbiamo avuto altri tre figli adulti che hanno denunciato abusi finanziari dopo la tua udienza. Hanno visto la tua storia. Per un attimo non parlai. Poi dissi, bene. A volte si vuole una persona disposta a brisciare tutto. Non il ho brisciato io. Ho detto che il hanno fatto. Ho solo smesso di proteggerli dal fumo. Fis una pausa, poi riattacco. Fissai lo schermo ancora un po', poi lo spensi. Quella notte, preparai una piccola borsa. Non dissi a nessuno dove stavo andando. Nessuno doveva saperlo. L'unica destinazione che contava era un posto che non potevano seguire. All'alba, saliai su un treno diretto a nord. Non avevo un indirizzo, solo un'idea. Gli alberi si confondevano oltre il finestrino. E per la prima volta da anni, non stavo calcolando I bisogni di nessun altro. Non stavo controllando il mio saldo per coprire l'errore di qualcun altro. Il telefono sul mie ginocchia non vibrò nemmeno una volta. Nessuno sapeva dove fossi. Nessuno si aspettava nulla. E per la prima volta nella mia vita, quel silenzio non mi sembrò un assilio. Mi sembrò libertà. Miranda impera il profondo costo di assecondare I diritti della sua famiglia e il potere di rivendicare I propri confini. Sostenendo silenziosamente I loro bisogni, inviando denaro e sacrificando la propria tranquillità, un avvertimento permesso loro di sfruttarla, culminando nella vendita non autorizzata della sua vita. La sua risposta, una calcolata battaglia legale, lo insegna che il silenzio non è risa. E un'arma si brandita con uno scopo. Tagliando I ponti e andandosine, scopre che la vera libertà deriva dal liberarsi dal peso del aspettative altrui. La sua lesione è chiara. L'autoconservation ricchiede il coraggio di lasciare andare, anche quando significa smantellare l'illusion della famiglia.